Okay, observe Milo TV Toronto, Canada. Subscribe now first time we are like no comment na fe. Wa shimini the Prince Kojete we are Toronto, Canada and no. And yebebo nkomo nipa bi afre busa questions bi. But then disclaimer, me immigration lawyer, me immigration consultant. Kakra minim ene researcher maye ene nipa bi aye ben wo mo aye timi afre wo mo na wo di nkomo no. Afre wo mo a ensem obeka kire ye na ye nso yaba. That is why I issue what we call disclaimer. Okay? Menye lawyer, menye consultant. Ba utimi sua ade na wo hu said ade no esitiefa. Okay, so yeba Canada no ekame akoye se nansen na entesa. But then even Canada crown minim olden days no. Na ye ka adrodie nso a ye wo fanom ye papa nom omuko pie mo fa Nigeria ko pie mo Germany no omo ene start adrodie de ose meboa bia na obetumi akọ comment section ho na ode ahye honom bare bim bare boom bare pem minim those days early 80s no minim say 80s Trudeau papa ekofa refugees free omaya ye friend Somalia by. But this time around, Canada ban originally one should have miemu and to import the aeroplane could see specific country be so akofani pay edwoma ba Canada. But then akonya beda hom biemu eto and ebeye hu bi say oh said the COVID ba ye nipa bi eto ananam wonse adunti e likely say Canada be hia nipa. Some of us were not surprised. And akonya na beda ho. That is why ya obehwe Bruce Eddie Free Humber line na me so me de nam Jane Mfinchi ha Jane Mfinchi refugee ba kope Bruce will come to Canada, the land of unlimited opportunities. Come to Canada, come to some bekaya those days nam ne rekonso ye video ne push agenda no we ema Ghana form rante wane e maba wo bi agito mu se babia e wo hwegu na dem pawo de Milo TV ye on YouTube channel no so no chese Canada be yede enti yanso ye bom na twere se obom a ye be bio na o start ya nipa bunkam be fa so now nipa ono wo so wo be ko school se bi so wo be dru ye ba bi school no e wo kra wonim ho se Concordia University e wo Montreal a wanko ho se Conestoga wanko ho York University nipa na nko obaye obedu port of entry and osiki asylum. Of course osiki asylum wie enso no o say oni baabi da oni mo obi awa ha nti obekwa akoda shelter. Now yen county start yen county free Ghana na yen ko Togo na yen ko Benin na yen ko Nigeria na yen ko Ivory Coast na yen ko other countries na akeka to say Senegal like other countries for mu nyina ka ho na yenhwe nipa dodo o musunya akwanya free ho baaye ebi mo ba so mo be ko school te say the free Ghana ba so be ko school a wodi adru ebi mo so the visitor visa ene baaye onu so bedru ye na owo issue e wo baakom ene osiki asylum e wo port of entry honom oso oni ba bi da hotels ayemma shelters ayemma enti o se bi mo koda street him or downtown we ma nipa bi as original say na James 210 na Milo TV ni Eriko mo kika no no ewan because Canada ya mo kasa ye bosha sa see ya se be so heaven heaven on earth ye ba ye hu hwe ye ba ye kra shelter aye mama ebi mo na the street ni ade now be say as a human being no why your feasibility studies nipa o ye reasonable wan kasa tenase na ye o research about this. Now hwe nipa dodo mo free ewiase afo na nyina bae go to DR Congo, go to Tanzania, go to omunyina be go Canada at the same time obi ni hon so a I'm telling you say none of these people and a catch to do say ye ba e be seek asylum akoda shelter no enunti oman nye preparation towards that and ye beto mu edu ba bi me awokra di bi mu mu wi awo misaga soro ba bi one of those things I can't ewiase abrabo ho enti de mpese ne me no eka ho asem ne say
Canada were not prepared to say ni padudu say ba besiki asylum ne mpo owie a wakachi aban say oni accommodation ama aban no ape hotel am obekọ Wyndham Hotel nipa ne go ho hey wa ko host ko shelters no nipa bebere na ne go ho. Of course we had you because of one humanitarian level ntino me no kase omotumi aya me nipa bi nyenyennya houses yes minimum maybe o ho a they came with yinsen omo nyina Canada ban mo ba bi atena a wasan hwe nkwada ne ka ho. Milo TV people, Toronto, Canada. Such a country unya omo pepa somu yie anya ne basabasa. Nemom anima abeto apaso sesi ya ne se ye kromufuo yi bi wonim se abroche na ye ba no de mai bi mo bedu port of entry wo siki asylum nyina ne se one owo issue ewo fie obedu ye no anase before so obeba no wonya nipa bi ene omu di nkomo ene wo cheche ne mu se kwan me fa so a me bae ni nti se wo fa sa kwan ne so a onso obedu a nyame betumi aboa. Now people are asking questions because ababe ye eniyade ai nei ade bechi ade bese bia Ghana ni oba kwachi be masika so obeboa na mananya krata ade bechi na erabasa Ghana ni oba kwaji be masika be ma kwaji oba sika na kona bra tentan na ye ka na ye de kogu social media na ye keka ho nsem ni nyina na abrofo no so ye den omo type ifisem kanyen tomago ba empanise se jasa ya nya sa ya ja kanso nya kada. I'm telling you se me bre na me nyesika na wo so wo boa me na wo gi me sika edia enti sebe me ntoma no na reka mfantini be se kawano pado me kama no pado na me mfa me sanhye me damru fam na me ntena ho ana no me ba be ka me nipa bi ate no mo boa me nya sa akora mewu. Okay, enti I'm here to tell you say so wagi obi sika fa na de ma no na edin emunye soft sao. People were asking me questions say cinema enti se obi ekoware na amfa obetimi akosiki asylum ana asylum seeking ne de guys akwanya na da ho anytime ema obi bia obeba Canada so we sponsored a onye part and parcel. Okay, and say ware e de oba onka adredi ho o ma me sponsor papa sponsor wa onka ho but yenuma ye ba ordinary ne de yenom aduro ne ekodi ya nyame hye ne ho ni munyam ye nenam na maduro die so yinya ye krata. Okay, obi se kwadwo enti se wodi ukware na amfa wutumi di aduro multi-million question. Disclaimer de minim ne se kakra minim ne se wodi aduro na wuhia oba bi na ofise oba ne ye okay ana wodi aduro na wuhia abamu wa bi ana brantie bi na ye okay na obetumi na ware a minim se wutimi ne start aware process ne bia asylum aduro no omoyeden oma cancel na odi aware no agi okrata. That is what I know. Milo TV people, Toronto, Canada. Ne mum dia aya na Canada for MP ne say red flag ne beso na obefechi se wukudie dro. Yes, I know dear. De bia me video ha na me kasa asem say emma problem bi emma won krata ho ansa na wakosiki asylum. Say ya twa o letter say because of this, because of that, because of this free chronomu osimakodie dro. No. Okay? Nti say o ware na amfa. And even last year kura na omo ka se mi se omo ba so mo be 2020 ne so otina system no mu I stand to be corrected. Be say eyi na woni edru kura na problem e wo ho. You know, omo sesa anemum. Nti mum yenso yensesa anemum. Okay? India fo am na omo wo adwumum the same thing and omo kan. So omo so ti de ye no abi na omo ye. De omo ye no abi na yenso ye. Disclaimer. Because makoshi oba na oye me ko iko. Makoshi oba na oye adwuma. Ewo system no mu tua eto na so obe sponsor me. Why not? Oba jime ye be worry. Of course, dodo na efi aba be worry binum na omo make family atoto houses omo bo omo bra. Na sese no ye ya ma ani abeba sebe so aware nkrata ho.
of course our no cry ye wo mu ahodo obeye miensa ye wo common law ene ye wo conjugal ene ye wo normal one year make ho asem de onim ye ebi wa you don't even need say mobile account to cry boom to say common law no mutna be after be 6 months more or less aware that is common law and a conjugal no so dan chain you know nti omo was so many you know yeah nti so we compare the two this common law aware ne you know sa nema no conjugal ene normal aware ye be si nkonwa ye be kwa kosensan ne ade enye ni nyina ne sensan common law no sensan bi ya nhye denim conjugal na the same thing sa ne so ensemote as far as I know oba na tie na mu use the same address bia babia meti na address fa ha ni bibia ote ha mene no you know oye aduane ma medi ye da sorry ye bibia twese mene no na ye den ene ekro okay na say a common law aware no now ye die mu no akoye seseb greediness obi beji obi sika na waye de basa ayana de bia madam bi wasi kwajo duabo entwamu wiase da adan na obe mu obi asoete obi abre hwe bre wa brutry guys kwaje juma 8 hours ebi mo ye 10 hours ebi kura ye 16 hours gidi na wo bresi na o gini sika na sebi eson wanye bibia na o ka ho kura bi nyam sebi ema bi mu afa kwan bi so agi ema bi sika ema bi nso afa kwan bi so agi ema bi sika masa enyina yenye ayisa wo beta anema bi wa yenye no mpanisi senya nto a enye ntua enkoju obi sika em obi metena social media nka ne nkoka se wo nkrofo we dia na nipa we ana so masi ana so obenten ade na nkoju obi sika. That's the question. Me question de bi embusa me hono no say me metie me nkoju obi sika. There was a time there was one guy in Ghana videos amani eriko ayeye and what tase sa videos nyina time wana Canada jina ne nan so pawo and what tase yenye videos and odi akogu social media enti oyusu me din se me and on me ye adwuma hey we ase etoda emfiri wo efiri obi na obi abegina so sebe no obetane hye wo meji ya poto enso na asem no wonim ba bi efiri ba me ka me videos amaya ewo YouTube me ka videos amaya go TikTok nipa bi atase ade ye niam bi ensem fata masa obeba wonum ba nipa no so minimu no sana ade na koye wo minimu nipa no when one person bedu no ofre me cinema ma bedu o na me bafie na me se wona ho na so obra no wo Ghana no na me se minimu obi wo Ghana me brad ye ana so man ya o yusu wayi woni eriko videos na ade ye no ona ye bibia na so me bedu na me frɛ wa se ni no na ye adwuma mo si ni wasi ayai mampagam negiri ye people are using our videos so mo de be ye niema ensem fata which I don't even know those people. Did be me come say so ko use video no na one use no kwan paswa bone ne ba it goes to you straight up. And disclaimer, me mfa me video ma obi officially so obi mfa me video na on fanya den enkobu obi bukata no yen yesi Canada na emu da ho won so brebi me olu man ene kan wose nanum kankan so ne dokuno di meti me ko me factory 8 hours ba ma be me YouTube video na matoto me niam kakra de minya na esome nti me mpe eniam basa bia nkeka wane niam bi no nti those people omo taseta nipa sesa ye videos bebre anya problem so obefa video ba amfi yedin enko bata ho enko pass man me ni obi ani sa la live bia Milo TV people Toronto Canada nti me de asem we to ye nuanam ma me fo wo krodue mu ma me fo a wo krodue mu asebie so watu wo asi wo se wo bu nipa bi bukata papa fo a mo so atu mo asi wo se ade no e bia won sem fata kura se o so okogye obi sika na wakogye wo ya ni sika so obeya ama no
na kwabrane ba no obetena camera chi no oka obi nso besi nkonwa na ono nso o lambaste nipa no but to me sa de nko a de anu de sa wo minim se de masa ya guy bije madam fo ba ku sika ye ba first almost 16 years ago ni oji boy ni sika me hu anima boy ni fa mu ye nyina nya krata na aka boy no nko a me no kase onu mu nuro eso da duro so omma nuro num de bia and nkrata nya no said ye tie wa hasa na ti US said ye ti US na ti European countries ni bi sa na ti Australia enya ware a ya drodi enya drodi a ye school ana pathways ni bi nti aden na wo yonko Ghana ni hwe problems a wo fie na almost dum so ahyase kwamra be dware akotena store so okoye adwuma ye dum ne kanea all day obeden when you skate to ankora school fees ba de wo ya no wo ha ye de bia ye ti abruche so ane ya sori o ye ti abruche so ane ya sori etu abobanom ne hwahwam ne se omo de omo mpa abruchire but oka wie so oka wie onko ye o oka kire o se ma but ono da so ye den etilende ho onko etu aba shout out to you what they also abruchire fa bag koyen wa ha nti obi ye brebre na obedu kredue mu a guys momo mienye nipa ne basabasa ba kofuo nye adwuma no woya ha woti sebe wotimi hwe ne yire hwe ne ma hwe na busuafo o e true what the $200 kura kofie ye bibi ene adwuma kura ni Ghana ene dumso okay enti ye pamocho ye nuanom manom ye papanom ye busuafo amwo abrochire ye pamocho pi momo mani na ho afei emranimfo yinso lawyer foi me wo lawyer fo bi wo ho ametimi abiti o me chest abo mu din akasa of course o mabo mu modern wo system ni mu obi ti se opanyi wo hene ando yes obo no modern wo krodua ni mu papa wa jinkrata magana fo Canada ha papa o hene ando o more than 30 years experience our this industry ebi mu ho nso asebe o makofa nkeka wa bi adwuma ne ye nim ye wo nti obi ba ye nim se wo ye mranim ni na wo ye Ghana ni na waye ama aso ani na watumi abo nipa bi a yetimi di ho adanse a kire ye nua bi na wo behebe na eno nso ode nipa nse kwahye boase na obi tini ba bi wo ye na adwuma kakra na wokofa asema ye den guys mmye ye ni na ho enkoju obi sika abrade no untumi nye den enye ma no enye bre ewa bruchiri pa milo TV midu besie ya beto aso part 2 nti Canada ye Ghanaian community no ye yankasa ne yakogina kageti ne yesi entade hata ye ne yakogina nkana sa kan yesi entade den hata yes because same mafakoti kwa bi so akwaji oba bi sika di a ono nso nsuro ana won fere se ono nso ye den odin be kwa akoma obi so onfa nkogina social media nti ne se sakukura mo fere se oba ye ohwene so a onso won fere se odi edu be den mpani se hwempadro ye mfa nya nanta nti de bia mo nya hwe yie na ye ntu sa proye ne kankan na se anye good enkoji obi sika ebra wontumi nya ade ne ma no waji obi sika na se ade ne wontumi a fa na de fa ma no tiawa bidie de kwaji tewia makramo